সো অন্তিক, কি মনে হয় আজকে তোর স্পিকিং টেস্টটা কেমন হবে? আমার কমিক্সের মতো হবে। সো ভালো হবে না খারাপ হবে? আপনি অনেক খারাপ। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 6th of March at the 10-Minute School English Center, center number EC16910. The candidate is Mr. Ontik Mahmood. The candidate number is 093642. The examiner is Munzirin Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Mahathir Mahmood Ontik. And what should I call you during this test? You can call me Ontik. All right. May I see your identification, please? Sure. All right. Thank you so much. Thank you. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. Firstly, what do you like to do in your free time? I don't get that much of a free time, to be honest, but when I get it, I make sure I am spending time with my family. I'm doing what I like to do, especially I have some hobbies, so I make sure I'm doing those things as well. And my family has this complaint that I'm not spending enough time with them. That's why I make sure that I'm calling them, I'm talking with them, I'm getting updates from them. So yeah, I'm doing that always. Okay. Have your hobbies changed since you were a child? Not really, to be honest. I did not change my hobby per se, but I definitely made my hobby into a passion. I was always into drawing. I used to draw cartoons. I used to draw like comics and stuff like that. And when I did that, I was like, you know what? Why am I doing this for free? So I started taking charges from people and doing this for them as well. So eventually, it turned into my profession. So I didn't change my hobby, but I changed my hobby to passion, and then a passion to a profession. Okay. Do you prefer doing activities alone or with friends? It depends. It depends on the friend groups. When I was in school, I used to do things with my friends, but now it's mostly alone because people can't relate to me, can't relate my hobbies as well. So in my university life, I used to do things mostly alone, especially like editing videos and stuff like that. But now, to be honest, I'm bound to do these things alone because all my friends are abroad and in different places. I barely meet with them. So yes, now it's mostly alone. Okay. Is there a hobby you would like to start in the future? Not really. I don't get that much time, and my hobbies are surrounded by like drawings and crafting and stuff like that. So I mostly enjoy myself there. And probably I don't have any other hobbies. Mostly, if you ask me, do I have hobbies in like a specific niche? Not really. Creativity is my hobby, so I just follow that only. I make music. I draw comics. I'm doing painting and stuff like that. I'm doing crafting. So I think I'm good. I don't want to do anything new, I guess. Okay. How important do you think hobbies are in people's lives? Hobbies are pretty important if you think about it, because in two situations, I think hobbies are very necessary. First, when you have free time and you have nothing to do, hobbies make sure you are spending your time properly and spending your time doing what you like to do. Number two is, there are so many people out there I have met who says that they don't know what to do in their life. When they have a hobby, it's easier for me to answer their question. What I say is, do you have a hobby? Yes. Can you make it your passion? I'm nervous. Okay, you know what? Get rid of that. Be confident about your hobby. Make it somehow your passion, and then be good enough to make it your profession. So if you can do that transition from hobby to profession, your life is set, right? That's why I think hobby is necessary on the first place. If you don't know what you like to do, I think you don't know yourself either. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং পার্ট 1-এ আমরা জানি আমাদেরকে এভরিডে টপিকস নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয়, যেগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব এক্সপিরিয়েন্সেস আমাদের হয় সেগুলো নিয়ে। সো এখানেও কিন্তু আমরা পার্ট 1-এ খুবই কমন একটা টপিকই পেয়েছি, সেটা হচ্ছে হবি নিয়ে কথা বলা। সো হবি নিয়ে আমরা যখন অন্তিককে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা দেখলাম যে ওর অ্যান্সার্সগুলো ও খুব নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে বিল্ড করে করে দিচ্ছিল। সো দ্যাটস আ গুড থিং, স্পেশালি যখন পার্ট 1-এ আপনাদেরকে এরকম কমন টপিক নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। ইফ ইউ ডু দ্য সেম থিং দ্যাট হি ডিড, যে আপনি নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে, নিজের লাইফ থেকে উদাহরণ নিয়ে আপনি অ্যান্সারগুলো বিল্ড করেন, তাহলে আপনার
ইনিশিয়াল অ্যান্সারসগুলো দিতে অনেক ইজি হবে বা আপনি অনেক ফ্রি ফ্লোয়িংভাবে উত্তরগুলো দিতে পারবেন। আমরা বেশ কিছু জায়গায় অন্তিকের অ্যান্সারে দেখেছি যে সে ইন্টারেস্টিং কিছু ভোকাবুলারি ইউজ করছিল, যেমন আমরা ওর থেকে একটা ফ্রেজের ব্যবহার শুনেছি, পার সে। সো যখন আপনারা মনে করেন আপনি একটা সেন্টেন্স বললেন যে আই এম নট সেইং দ্যাট পার সে, এটা মানে হচ্ছে যে আমি এক্স্যাক্টলি আসলে ওইটাই বলছি না। সেটা কিন্তু ইটস আ নাইস ওয়ে অফ সেইং যে আপনি এক্স্যাক্টলি একটা জিনিস করছেন না বা বলছেন না। সো দ্যাটস আ গুড ইউজ অফ ভোকাবুলারি দেয়ার। আমরা একটা জায়গায় তার গ্রামাটিক্যাল স্লিপ নোটিস করেছি, যেমন একটা জায়গায় সে যখন তার ফ্রেন্ডদের নিয়ে কথা বলছিল যে আমার এখন যেই হবিসগুলো আছে ওই হবিগুলো বা আমার লাইফস্টাইল এখন যেরকম আছে সেটার সাথে আমার ফ্রেন্ডরা রিলেট করতে পারে না, এই কারণে আমি অনেক কিছু একা করি। সো ওই জায়গাটাতে সে বলেছিল ক্যান্ট রিলেট মাই হবিজ অ্যাজ ওয়েল, বাট আই এম গেসিং যে ও এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছিল ক্যান্ট রিলেট টু মাই হবিজ অ্যাজ ওয়েল। সো এটা হয়তো বা তার কোনো একটা কারণে কথার ছলে মিস হয়ে গিয়েছে। সো এটা এনি টাইম ওকে হয়তো বা আন্ডার প্রেশার না রেখে জিজ্ঞেস করা হলেও হয়তো বা এই প্রেপোজিশনটা মিস করতো না। তারপর আমরা আরেকটা জায়গায় খেয়াল করেছি যে সে বলেছে এনি আদার হবিজ। আমরা কিন্তু জানি যেটা এনি আদার হবি হওয়ার কথা, যে আমার অন্য কোনো হবি পারসিউ করার আর অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা নাই। সো এনি আদার হবি হওয়ার কথা। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে ও যখন তার পরের দিকের আনসারগুলো দিচ্ছিল পার্ট 1-এর, সো একটা জায়গায় সে বলেছিল অন দ্য ফার্স্ট প্লেস, সেটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। আর ইন্টারেস্টিংলি ওর জন্য আমার একটা রেকমেন্ডেশন হবে হচ্ছে যে ও এক জায়গায় বলেছিল নাম্বার 1 এটা, নাম্বার 2 এটা। এটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি একদমই ভুল না, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। বাট আপনারা যারা যারা এক্সামে একটু হায়ার স্কোর করতে চান অ্যান্ড নিজের কোহিরেন্সের একটা খুব স্মার্ট ডিসপ্লে করতে চান, এখানে কিন্তু একটু লিঙ্কিং ডিভাইসেস ব্যবহার করলে ভালো হতো। সো যেমন ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, নেক্সট, এইভাবে করে যদি ও বলতো ইনস্টেড অফ সেইং নাম্বার 1 ইজ দিস, নাম্বার 2 ইজ দ্যাট, তাহলে আরও ভালো হতো। ঠিক আছে, সো এই জিনিসটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। আর লাস্ট একটা জায়গায় ও কিন্তু ওর অ্যান্সারের সময় বলেছিল প্রিটি ইম্পর্ট্যান্ট, একটা জায়গায় সে ইউজ করেছে। নাও প্রিটি ইম্পর্ট্যান্ট বলাতে কিন্তু কোনো ভুল নাই। অ্যাগেন আমরা যখন কথা বলছি ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে ইটস অ্যাবসলিউটলি ওকে। বাট আপনারা যখন আইএলস এক্সাম দিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনাদের একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে। সো আমরা জানি যে প্রিটি ইম্পর্ট্যান্ট বলাটা কিন্তু কলোকুয়াল, মানে হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমরা ফর্মাল ইংলিশে এটা বলতে পারবো না। সো আপনারাও চেষ্টা করবেন আপনাদের উত্তরে প্রিটি ইম্পর্ট্যান্ট, লাইক, এই ধরনের যে ওয়ার্ডসগুলো আমরা ইনফর্মালি বেশি ইউজ করে থাকি এগুলো যাতে আমরা একটু অ্যাভয়েড করি, আমরা ফর্মাল একাডেমিক ইংলিশে যাতে কথা বলি। বাট সো ফার সো গুড। অন্তিকের আনসারের একটা খুব বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে ওর নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে তার উত্তরগুলো দিচ্ছিল, খুব কানেক্ট করতে পারছিল। যেমন বলছি ও যখন কথা বলছিল ওর ছোটোবেলার হবিজের সাথে ওর বড়োবেলার হবিজের খুব সুন্দর করে সে গল্পের মতো করে কানেক্ট করেছে। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে কিন্তু এরকম অনেক টপিকস নিয়ে পার্ট 1-এ আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে। আমরা স্পিকিং টেস্টের পার্ট 1-এ কীভাবে অ্যাকচুয়ালি স্মার্টলি অ্যান্সার করতে হয় এটা নিয়ে কিন্তু আমার কোর্সের প্রথম 5টা ভিডিওতে আলাপ আলোচনা করেছি, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। চলুন দেখে আসি অন্তিক তার পার্ট 2-তে কেমন করে। মুভিং অন টু দ্য সেকেন্ড পার্ট, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, so you're welcome to take some notes too if you wish. Do you understand? Yep. All right. Here is your paper and here's your pencil. I would like you to describe a project you worked on or were involved in. In your response, please include the following details: what the project was about, when and how you started working on it, what challenges you faced during the project, how the project was received by others, and explain why this project was meaningful or interesting to you. You will have 2 minutes to speak, and I will let you know when your time is up. Okay. All right. You can take some notes. Yeah, I'm done. Okay, you may begin. Okay, the recent project I did, which I'm very passionate about, was this music video called Behula. The music was done by Shunno, a Bangladeshi band, and I love Shunno. I listened to them when I started listening to them when I was a kid. I think I was in school, and I still listen to them. Ishmam Bhai, the guitarist of Shunno, he reached out to me. I have no idea how he got my number. He reached out to me and said that they want to make a music video on Behula and Lokhinder. I heard their name back then, but I didn't have that much of an idea what were they about, what were those things about. Then I found out it was I think 2 mythological characters, and that excited me as well. I was like, you know what, let's make it. So when I started researching about those Behula and Lokhinder, I realized there were so many dramas, so many movies, and so many musics on Behula and Lokhinder that I think almost every aspect of their stories were explored.
So I had to do something new. I didn't have any idea what could I do. Then I realized, okay, what if one thing that no one tried, or no one even, no one had the courage to try, was a video game based music video on Behula and Lokhinder, which is like on the two different spectrum, right? One is like folklore and mythological character, another is like recent thing, video game. So you know what? I started making the music video, and the response was immensely good. It got, I guess, 20 million views within, I think, 3 or 4 months. And the one thing, the reason I cherish this project a lot is in every other interviews, of whether it is TV or online, Shunno were saying I am their 5th member. It was my childhood band, and they are calling me the 5th member. It's something very big for me. So yeah, that's how it's like a very close project to me. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে পার্ট 2তে আমাদেরকে একটা মনোলগ দিতে হয়, অর্থাৎ একটা টপিক দিয়ে দেওয়া হবে, কিউ কার্ডের মধ্যে কিছু টপিকের আন্ডারে কিছু পয়েন্টার্স থাকবে যেগুলো আমাদের পুরোপুরি আমাদের আনসারে কভার করতে হয়। সো এই পার্টেও আমরা ঠিক একইভাবে দেখেছি যে অন্তিককেও আমরা একটা স্পেশাল প্রজেক্ট নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবং প্রজেক্টটা কী ছিল, কখন হয়েছে, কেন এটা স্পেশাল, এক্সেট্রা, এরকম অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে তাকে কথা বলতে হতো। সো এখানে আমি যদি বলি ওভারঅল অন্তিকের আনসারের কিছু প্লাস পয়েন্টস আছে। ভালো কিছু প্লাস পয়েন্টস হলো যে এখানে সে তার লাইফের একটা রিয়েল এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলেছে। রিয়েল এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলার কারণে দেখা গিয়েছে যে ডিটেলস বিল্ড করতে ওর খুব একটা বেশি কষ্ট হচ্ছিল না। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পার্ট 2তে যখনই আপনাদেরকে কোনো কোয়েশ্চেন করা হবে, ট্রাই টু টক অ্যাবাউট থিংস যেগুলো সম্পর্কে আপনারা জানেন, এটলিস্ট ন্যূনতম কিছু নলেজ রাখেন, বিকজ না হলে কিন্তু ওইটা নিয়ে আনসার বিল্ড করতে অনেক কষ্ট হবে, আনলেস ইউর আ ভেরি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। আপনি যদি খুব ফ্লুয়েন্ট হয়ে থাকেন, দেখা যাবে যে কথা বানায় বলতে আপনার একদমই সমস্যা হচ্ছে না। বাট অফকোর্স মোস্ট অফ আস কিন্তু অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট হই না। সো আমাদেরকে একটু বানিয়ে উত্তর দিতে আমাদেরকে একটু স্ট্রাগল করতে হয়। সো এই ক্ষেত্রে নিজেদের লাইফ থেকে বা অন্য কারো লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে যদি আমরা বলি, তাহলে আমরা আনসার্স বিল্ড করতে পারবো। অন্তিকের আনসারে বেশ কিছু জায়গায় আমরা ভালো কিছু ভোকাবুলারি দেখেছি, যেমন ও একটা জায়গায় বলেছিল দ্যাটস আ ডিফারেন্ট স্পেকট্রাম। সো দ্যাটস ভেরি গুড। একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ নিয়ে কথা বলার জন্য ও স্পেকট্রাম ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে। তারপর ও একটা জায়গায় চেরিশ ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে। দ্যাটস ভেরি গুড। কোনো একটা জিনিস যেটাকে আপনি খুব ভ্যালিউ করেন, খুব মূল্যবান একটা জিনিস আপনার জন্য, সো সেটাকে চেরিশ করতে হয়, রাইট? সো দ্যাটস আ ভেরি গুড ইউজ অফ ভোকাবুলারি, যেটা ওর লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কে কিন্তু হেল্প করবে। আমরা দেখেছি একটা জায়গায় বলেছে ইমেন্সলি গুড। সো গেট দিস, এখানে কিন্তু এক্সট্রিমলি গুড বা ভেরি গুড, এক্সট্রিমলি বাদ দেই, ভেরি গুড বলাই যায়, রাইট? বাট ভেরি গুড না বলেও বললো ইমেন্সলি গুড। সো দ্যাটস আ গুড ইউজ অফ আ ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি ফর আ চেঞ্জ অ্যাজ ওয়েল। সো এইটাও কিন্তু এখানে ভালো ছিল। টুকটাক কিছু জায়গায় আমরা ছোট গ্রামাটিক্যাল স্লিপ নোটিস করেছি। যেমন অন্তিক যখন তার আনসারটা একদম ফার্স্টে স্টার্ট করে, তখন সে বলে দ্য রিসেন্ট প্রজেক্ট দ্যাট আই ডিড। এখন দেখেন, আপনি যখন একটা জিনিস নিয়ে একদম ফার্স্টে কথা বলছেন, তখন শুরুতেই কিন্তু আপনার ডেফিনিট আর্টিকেল ইউজ করার কথা না, আপনার বলার কথা আ রিসেন্ট প্রজেক্ট দ্যাট আই ডিড, বিকজ আপনি এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো প্রজেক্টকে স্পেসিফাই করেননি। সো আপনার একদম ফার্স্টে আমরা জানি আমাদের ইনডেফিনিট আর্টিকেল ইউজ করতে হয়, তারপরে যখন আমরা নির্দিষ্ট কোনো কিছু নিয়ে কথা বলি তখন ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করতে হয়, ঠিক আছে? তো এখানে আ রিসেন্ট প্রজেক্ট দ্যাট আই ডিড বলা দরকার ছিল। একটা জায়গায় কথার ছলেও আরেকটা গ্রামাটিক্যাল স্লিপ করেছে, যেমন বলেছে সো মেনি মিউজিকস। আমরা জানি মিউজিক কিন্তু একটা নন কাউন্ট নাউন, আনকাউন্টেবল নাউন, এটাকে কিন্তু কাউন্ট করা যায় না আলাদা করে, ঠিক আছে? সো এখানে সো মেনি মিউজিকস হওয়ার কথা ছিল না, সো মেনি মিউজিক্যাল জনরাস হতে পারতো, বা সো মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিউজিক হতে পারতো, এরকম কোনো একটা কিছু আমাদের করে এখানে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট ফর্মটা ইউজ করা লাগতো, ঠিক আছে? আরেকটা জায়গায় যেমন ছোট্ট একটা স্লিপ আমরা নোটিস করেছি যে এভরি আদার ইন্টারভিউজ বলেছে। এখানে কিন্তু ওর বলার কথা ছিল এভরি আদার ইন্টারভিউ, এভরি আদার ইন্টারভিউ, এখানে সিঙ্গুলার ফর্ম আমাদের ইউজ করা লাগতো। ওভারঅল অন্তিকের পার্ট 2তে আমরা কিন্তু খেয়াল করেছি যে ও একদম কাটায় 2 মিনিটে তার অ্যান্সার শেষ করেছে, হুইচ ইজ গুড। সেটা কিন্তু ভালো। আপনাদের 2 মিনিট ক্রস হয়ে গেলে কিন্তু এক্সামিনার আপনাদের থামিয়ে দিবে। অন্তিকের অ্যান্সারে জাস্ট একটা ফিডব্যাক লাস্ট ওর জন্য থাকবে, হচ্ছে আমাদেরকে যে কিউ কার্ডের পয়েন্টার্সগুলো দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু অ্যাডিকুয়েটলি কভার করতে হয় আমাদের। আমরা অন্তিকের অ্যান্সারে খেয়াল করেছি হাউ দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ রিসিভড বাই আদার্স, এই পার্টটুকু ও অ্যাডিকুয়েটলি কভার করতে পারে নাই, বিকজ আগেন ও টাইম ওয়াজ রানিং আউট, যে কারণে দেখা গেছে অন্য জায়গাগুলোর অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করেছে, বাট অন্যগুলোর তুলনায়
এই যে পার্টটুকু ছিল যে অন্যরা কিভাবে ওর প্রজেক্টটা রিসিভ করেছে, এই পার্টটাতে আমরা এনাফ ডিটেলস পাইনি যেগুলো অন্যগুলো নিয়ে পেয়েছি। সো অ্যাগেন এটার জন্য মাইনার কিছু স্লিপ হতে পারে, মাইনার একটু মার্কে আমাদের এফেক্ট পড়তে পারে, বাট ওভারঅল 2 মিনিট মার্কে শেষ করেছে, দ্যাটস গুড। ওর অ্যান্সার্সগুলোতেও এক্সাম্পলস দিয়ে বিল্ড করতে পেরেছে, সো দ্যাটস ইভেন বেটার। ওভারঅল লেটস সি পার্ট 2 তে সো ফার সো গুড, পার্ট 3 এবং আমাদের লাস্ট পার্টে অন্তিক কেমন করে দেখে নেওয়া যাক। অলরাইট, you just told me about a project that you worked on. Now let's talk about a few similar topics. What impact do you think cartoons and caricatures have on society? First of all, cartoon is a medium, it's not a topic. So the best thing about a medium is you can make anything and everything with cartoon, right? You can make movies, you can make music videos and stuff like that. And the best thing about cartoon or caricatures in general is when you're making stuff, if you are like shooting a movie, you need things to be existed on the first place. In cartoons, you can make those things. You don't have to like, buy these things in the set or stuff like that. That's the first thing. You can like financially or economically, you can save stuff. But then again, when you're selling those things, you can earn a lot. First thing first. Second, it's a very good medium to send messages. So for example, if you want to comment on topics, a serious topic maybe, and you are drawing a cartoon rather than typing it or like saying it out loud, what happens is you can easily deliver those messages without hurting anybody, without saying bad things to that person. Even this might happen as well, that when the guy is seeing this cartoon, he will see and he will think that yes, maybe I did something wrong, but then again he is accepting it as a joke as well. So that's the best thing about cartoon or caricature in general. All right. How important is creativity in the work of a cartoonist? Cartoonists or people who draw cartoons are creative. So creativity is the first thing for a cartoonist. When they are making things which is very, I'm not gonna say not creative, but I'm gonna say very corporate-ish, it's gonna feel very unemotional. It's gonna feel very less interesting or appealing. But when you're doing things creatively, first of all, creative things are basically those things which is done trying for the first time, right? So people are gonna be interested to see those works. So I think creative is the like must and foremost thing for cartoons and like cartoonist. All right. Do you think cartoons should always be humorous, or can they serve a more serious purpose? It depends on the target audience. It depends on whom you are trying to appeal to or whom you are trying to deliver your message. For me, it needs to be humorous because I am trying to entertain people who are like between the age group of 18 to 25. Those kind of people are not like, they don't like that much of a serious talk. So the way I deliver message to them is in a humorous way. I talk about serious topics in a very funny manner. So that's when I do that, what happen is they are watching let's say content, and what happen is when they are done watching those contents, what they think is, okay, maybe I saw something funny, so I totally didn't waste my time, but then again I got some message as well which helped me to learn something new. So that's how I think you should deliver your content. All right. How have cartoons changed over time with the rise of digital media? It became very accessible. So people were, so in the beginning, you had to draw cartoons on a paper or like a glass sheet, which was like very expensive if you are trying to make a 1 second cartoon, because you have to take 24 glass sheet for that. Now it's just everything is done digitally, right? So everyone can make it in a very cheap price, and also there are so many companies out there who are making their own animation softwares. So it became very accessible to everyone. So now when people say that it's very hard to make or it's very expensive, I say no, it's very easy to get and very accessible. Anyone can make cartoons. All right. Do you believe cartoons and animations influence children's way of thinking? Why or why not? Definitely it influences children's way of thinking, because first thing first, cartoon is usually very colorful, and colorful things attract children, right? And when children are attracted, when they start watching it, what happens is children mostly watch a content multiple times, right?
So when you deliver a message, it doesn't stay as a message. It becomes a lifestyle. It becomes your personality. So children can grow up with a message and they become one of those characters from the cartoon. So I think it's very interesting and it should be taken very responsibly, because the message you deliver can change a person's life. That's like very big deal. So, yeah. All right. What challenges do cartoonists face in today's world, especially when dealing with sensitive topics? I think the difference in opinion. So what happens is when you are drawing a cartoon, or especially political cartoon with caricatures and stuff like that, maybe you have drawn someone who is like a very well-respected person and loved by so many people. Not every person is perfect. Maybe he did something wrong. When you draw the cartoon of that person, the follower or like the supporters of that person may get offended, and maybe they might not take the message as it was supposed to be received. So what happens is they get offended, they start bullying or like cyberbullying that person. So every cartoonist who has some opinion about some things, I think they have to deliver their message very carefully. People who don't care about those things, I think they are very courageous. I think they should be respected. I am not that person. So yeah, I think these are the things that a cartoonist should keep in mind. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড কিছু টপিকসের উপর প্রশ্ন করা হয়, যেগুলোর উপর আমাদের অ্যাট লেন্থ একটু আনসার করতে হয়, অর্থাৎ 4 থেকে 5 সেন্টেন্স বা 6 সেন্টেন্স একটু ইলাবোরেটলি অ্যান্সার করতে হয়। সো আমরা এই জায়গায় বেশ কিছু ভালো জিনিস খেয়াল করেছি আবার অন্তিকের অ্যান্সারে, যে সে তার নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে উত্তরগুলো দিচ্ছিল, সে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করেছে। আমরা কিন্তু ওভারঅল দেখেছি যে তার আনসারসে শুধুমাত্র এক ধরনের সেন্টেন্স না, সে সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করেছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করেছে। ওভারঅল সেন্টেন্সের ভেরিয়েশনটা তার ভালো ছিল। এক্সাম্পল বিল্ডিংয়ের যে এবিলিটি ছিল সেটাও ভালো ছিল। সো সে এক্সাম্পল টেনে টেনে এক্সাম্পল আনতে পারছিল। এই জায়গাটাতে আমরা ওর ছোট ছোট কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি। যেমন একটা জায়গায় ও কিন্তু বলেছে যে when I do that what happen is, সো এখানে আইদার ওর বলার কথা ছিল when I do that what happens is, যে হয়তো যেটা হয় হচ্ছে এটা, অথবা যদি পাস্ট টেন্সে কথা বলতো তাহলে হয়তো বলা যেত যে when I did that what happened is। ঠিক আছে, এখানে হ্যাপেন ইউজ করার কথা ছিল না। তারপরে আমরা একটা জায়গায় দেখেছি যে ও ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হয়তো বা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ও কথার ছলে কিন্তু বলে ফেলেছিল মাস্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট। সো এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের একটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে যে আমরা যখন ফল্টার করছি বা কোনো কিছু বলছি, উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট উই আর সেইং। কথার ফ্লোতে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা এই জায়গাগুলো একটু গুলিয়ে ফেলি। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা দেখেছি যে ও বলেছে ইউ নিড থিংস টু বি এক্সিস্টেড। সো এখানেও বলতে চাচ্ছিল যে কোনো একটা জিনিসকে করার জন্য বা হয়তো বা কার্টুন তৈরি করার জন্য ইউ নিড দোজ থিংস টু এক্সিস্ট। সো ওর বলার দরকার ছিল যে ইউ নিড থিংস টু এক্সিস্ট, নট ইউ নিড থিংস টু বি এক্সিস্টেড। এক্সিস্ট ইজ আ ভার্ব, যেটা কিন্তু আর হেল্পিং ভার্বের প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা, তারপরে আমরা একটা জায়গায় খেয়াল করেছি যে সে বলেছে মেবি ইউ হ্যাভ ড্র সামওয়ান। ও এখানে আই গেস মিন করেছিল মেবি ইউ হ্যাভ ড্রন সামওয়ান, যে আপনি এমন কাউকে হয়তো বা এঁকেছেন, কিন্তু কথার ছলে ওর যে ওই সাউন্ডটা আছে ওটা কিন্তু আমরা শুনতে পাইনি ক্লিয়ারলি। সো আমরা যখন কথা বলছি আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন খুবই ক্লিয়ার থাকতে হবে, নাহলে দেখা যাবে যে আমরা কারেক্ট একটা জিনিস বলেছি কিন্তু এক্সামিনার শুনতে পারেনি এবং ধরে নিয়েছে যে ও মনে হয় ভুলই বলেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওর অ্যান্সারের টুকটাক কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি যে কিছু কোলোকিয়াল টার্মস ও একটু বেশি ইউজ করেছে, যেমন গানা। আমরা কিন্তু যখন স্পোকেন ইংলিশে কথা বলি আমরা গানা কথাটা অনেক বলি, তাই না? গোয়িং টু, আই এম গোয়িং টু ডু দিস না বলে আমরা কিন্তু বলি যে আই এম গোনা ডু দিস, রাইট? সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। একাডেমিক এক্সামে কিন্তু আমরা এরকম ছোট কন্ট্রাক্টেড ফর্মস ইউজ করাটা একটু অ্যাভয়েড করবো, আমরা গোয়িং টুই বলবো। ঠিক আছে, তারপর একটা জায়গায় দেখেছি যে ও বলেছে যে কিছু একটা করলে একটু কর্পোরেটিশ হয়ে যায়, ও বলেছিল। সো এটা কিন্তু কর্পোরেটিশ ইজ আ ভেরি স্পোকেন টার্ম, যে আমরা কথা বলার ছলে ছলে কিন্তু বলতেই পারি, ইভেন দো কর্পোরেটিশ কিন্তু ইজ নট আ ওয়ার্ড। আমরা কথার ছলে ছলেও এটা ফ্রেন্ডরা মিলে আড্ডা দিচ্ছি, ইনফর্মাল ডিসকাশন হচ্ছে, তখন কর্পোরেটিশ বলতে আপত্তি নাই, ইভেন দো ইটস নট কারেক্ট, আবারও বলে দেই। বাট
এই জায়গাটাতে একটা একাডেমিক এক্সামে কিন্তু আমাদের এখানে কারেক্ট ফর্মটা ইউজ করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এক্সামিনার উইল থিঙ্ক যে এটা তো নতুন একটা ওয়ার্ড তৈরি করে ফেলে, যে এই ওয়ার্ডটা তো নাই, সেখানে আমাদের ডিফারেন্টলি সেন্টেন্সটা ফ্রেজ করার দরকার ছিল। বাট ওভারঅল আমরা পার্ট 3-তে দেখেছি যে অন্তিক যখন পার্ট 1-এর অ্যান্সারগুলো দিচ্ছিল, পার্ট 1-এর চেয়ে পার্ট 3-এর অ্যান্সারগুলো কিন্তু তার অনেকটুকুই আরও ফ্রি ফ্লোয়িং হয়েছে, ও অ্যান্সার্সগুলোর উপর আরও অ্যাডিকুয়েটলি বিল্ড করতে পেরেছে, উইচ শোজ যে উইথ টাইম ওর স্পিকিং টেস্টটা যত প্রোগ্রেস করেছে ও তত ফ্রি ফ্লোয়িং এবং তত ওপেন আরও হয়ে কথা বলতে পারছিল। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং। এটা এক্সামিনার এটার জন্য তার মার্ক অফকোর্স একটু ইম্প্যাক্ট করবে। আর আমরা ওভারঅল দেখেছি যে তার প্রোনাউন্সিয়েশন, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকুরেসি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, এই সকল বিষয় নিয়ে ওভারঅল সে কিছু কিছু জায়গায় তার কিছু স্লিপস অবশ্যই হয়েছে, বাট ওভারঅল তার অ্যান্সার্সে সে কিন্তু ওর লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে অ্যান্সারগুলো করতে পেরেছে। আই হোপ যে এই টাইপের টপিকস যদি আপনারা কখনো ফেস করেন, যেমন এই যে টপিকটা আছে এটা কিন্তু অনেকগুলো আইএলটিএস স্পিকিং টপিকে এরকম সিমিলার কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে, অ্যাডভার্টাইজিং এর মধ্যে, মিডিয়ার মধ্যে, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে, ওভারঅল আর্ট নিয়ে অনেক রকম টপিকে কিন্তু আপনি সিমিলার টাইপের কোয়েশ্চেন্স ফেস করতে পারেন। একই প্রশ্ন না ফেস করলেও সিমিলার প্রশ্ন ফেস করতে পারেন। সো ইন কেস ইউ ডু ফেস সার্টেন কোয়েশ্চেন্স লাইক দিস, আই হোপ যে আপনারা আজকের ভিডিও থেকে শিখতে পেরেছেন যে কিভাবে সেগুলো আনসার করতে হবে। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে শুধুমাত্র স্পিকিংয়ে না, সবগুলো সেগমেন্টে কিন্তু ভালো করতে হবে, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং অ্যান্ড অফকোর্স স্পিকিং। ওভারঅল 4টা সেগমেন্টেই ভালো করার যে কৌশলগুলো আছে, টিপস অ্যান্ড টেকনিক্সগুলো আছে, এগুলো কিন্তু আমি অনেক ডিটেলসে আমার কোর্সে আলোচনা করেছি। আমার কোর্স সম্পর্কে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। অ্যান্ড আইএলটিএস স্পিকিংয়ের জন্য আমরা আরও যে ভিডিওসগুলো তৈরি করেছি, স্পিকিং টেস্ট নিয়েছি, সেগুলো দেখতে ক্লিক করুন এখানে। আরও জানতে কল করুন 16910 এই নম্বরে।